Or here's another example. 다른 예가 있습니다. And these are some things that I'd like to try to make about Anyang. This was trying to explain who makes decisions about garbage in New York City. 이런 일을 안양에서 해보면 좋겠다고 생각을 하시는데 누가 이런 쓰레기 처리에 대한 결정권을 내릴지 알고 싶다고 하시고요. And so, for example, the mayor is at the top. 네, 어떤 저기 시장분이 있겠고요. And the different people who work in the garbage agency. 네, 저런 쓰레기 관련 처리 기관에 일하는 여러분들이 있겠고. And then we were able to take some of the interviews that we did with people who disagree with the government, include what they said in this, as well as put all of ourselves in the garbage cans. 네, 저런 인터뷰를 하는데 저런 정부의 결정에 대해서 반대하는 분들에 대해서 인터뷰를 할 수도 있다고 하십니다. So, for example, I could imagine doing a similar kind of graphic about Anyang that tries to explain who makes decisions about redevelopment, who decides what neighborhood should be rebuilt, and then how does that happen? 네, 이런 식으로 안양의 재개발은 누가 결정을 내리고 어떤 식으로 이렇게 밑으로 진행이 되어 오는지 그리고 어떤 그룹들이 있고 어떻게 인터뷰해야 되는지에 대해서 그래프를 만들어 보면 좋을 것 같다고 얘기를 하시고요. And another project was looking at different ways of getting rid of garbage. So on one hand, putting it in a landfill in the ground. On the other hand, burning it. 네, 여기는 이제 쓰레기를 처리하는 방법들인데요. 저기 보는 것처럼 땅속에 묻는 방법도 있고 태우는 방법도 있습니다. And this poster explains the good things and the bad things about both of these systems. 네, 이 지금 포스터는 각자 방법에 대해서 장점과 단점에 대해서 얘기를 하고 있고요. And then you can see in the middle some of the good things and the bad things. So for example, if you have garbage in your city, sometimes you get money for it. So maybe you build a brand new city hall. 예, 여기 이제 중간에 어떤 장점과 단점들이 있는 거에 대해서 얘기를 하는데요. 이제 예를 들어서 만약에 자기 동네에 쓰레기를 수집하면 그걸로 인해 돈을 벌 수 있어서 저렇게 멋진 새로운 시청을 만들 수도 있습니다. On the other hand, it can do bad things to the ground, so maybe sometimes the houses start to sink because the landfill is not very strong. 예, 하지만 나쁜 점이 있는데요. 저렇게 이제 땅이 그러니까 약해지기 때문에 집들이 무너질 수도 있다고 하시고요. And these are some of so this was an exhibition that we did of the work afterwards. 네, 여기 지금까지 했던 일들에 대해서 전시를 하고 있습니다. And that's the end of that project. Are there any questions about that? But I hope that you begin to see some themes and methods that recur through most of the projects that I've done. 네, 지금까지 봤던 여러 가지 프로젝트에 대해서 이제 메인 테마 같은 거를 알았으면 하시는데 지금까지 혹시 질문이 있으신지. So let's see. I only want to talk a little bit longer so we can prepare for our interview. But really quickly, and we'll talk more in detail about this, I want to tell you a little bit about the thinking to date about the project for Anyang. 네, 지금 이제 인터뷰를 위해서 준비를 해야 되는데 좀 시간이 길어지고 있는데 이제 우리가 이제 안양에 대해서 프로젝트를 어떻게 준비해야 될지 얘기를 해보겠습니다. So you guys already know from the great presentation this morning about where is Anyang. 네, 저기 훌륭한 발표자 덕분에 우리가 안양이 어디에 있는지에 대해서 잘 알고 있는데요. And very simply, what's interesting to me about Anyang is that it is a place that is changing very quickly. 네, 가장 안양이 흥미로운 점은 안양이 변화를 너무 빨리 하고 있는 것이라는 겁니다. And as we heard a lot today, you have a real contrast in scales. You can see the city changing before your eyes. 네, 우리의 눈으로 직접 안양이 어떻게 변화되고 있는지 건물들을 볼 수 있죠. And so, for me, it has a real opportunity to try to engage people in a discussion about what they're seeing. No, I think Anyang presents the opportunity to engage people in a discussion about what's going on. 예, 안양은 이제 사람들이 자기네들이 어떻게 변하고 있는지에 대해 토론할 수 있는 기회가 있을 거라고 생각하십니다. So these are other. We've heard all about this. What does this say again? I always forget. This is. I know it's like a protest, but what does it say again? Could someone translate it? We want to redevelopment for owner. Yeah. Yeah, but we don't want to redevelopment style that companies
development project which guarantee people live Right. and then guarantee some other benefits. Mm-hmm. And so for me, this is evidence that there's some different positions in the discussion around redevelopment and that there's some debate going on. 저런 문구를 보면서 사람들이 다 정말 다른 입장을 가지고 있고 그런 입장들이 충돌하고 있는 걸 볼 수 있는데요. And this is why it seems to me it might be worthwhile to have a learning center as part of a project that helps people understand the different ideas about redevelopment in Annyeong. 예, 이런 점에서 저런 러닝 센터에서 사람들이 다 각자 다른 아이디어를 알 수 있는 저런 장소가 있는 게 매우 좋을 것 같다고 생각하십니다. So now hopefully people understand what I mean a little bit when I say learning center. 예, 이제는 러닝 센터에 대해서 많이 이해를 하셨을 거라고 생각을 하는데요. And so now let's talk about the second part really quickly, adventure playground. 예, 오늘 어드벤처 플레이그라운드에 대해서 이제 짧게 얘기해 보겠습니다. Has anyone ever heard of this idea before of adventure playground? 들어보셨는지 어드벤처 플레이그라운드입니까? So adventure playground was an idea for a playground that really started around 1940. 예, 1940년대에 시작된 새로운 이런 프로젝트들입니다. And the idea was that instead of a traditional playground where it's all built before the students get there, that there might be a real value in having young people help build the playground. 예, 메인 테마는 학생들이 저기서 놀기 전에 다 지어져 있는 건물이 아닌 학생들이 직접 어린 학생들이 참여해서 지어나가는 그런 놀이터를 지향하는 것입니다. And at least the way the story is told, that designers started looking at young people in, like, say, Germany after the war, where everything was destroyed. And they saw kids playing in the rubble and just starting to build things on their own. And they thought, well, maybe actually kids like to build things more than they like to just play on things that are already built. 네, 이런 아이디어는 2차 세계대전 이후로 독일의 모든 것이 무너졌을 때, 그러니까 저런 놀이터가 전혀 없을 때 건축가들이 아이들이 저런 작은 소품들을 가지고 자기들이 놀 공간을 만드는 것에서 영감을 받은 것입니다. And you can tell by the kind of structures that get built, it's a very particular kind of designing and building that goes on in these playgrounds. 네, 이런 것들을 보면 이제 특별한 디자인이 저 안에 존재하고 있다는 걸 볼 수 있는데요. And the thing that I think that is exciting about the adventure playground is that it teaches young people something about building physical structures. 가장 이제 흥미로운 점이 어린아이들에게 정말 물리적인 뭔가를 지어나가는 걸 알려줄 수 있고요. And by having them work on even a small scale, it maybe helps them understand how the whole city is built. 예, 비록 작은 것을 만들어 나가는 법이지만 거기서부터 전체 도시가 어떻게 지어져 나가는지 아이들이 이해할 수 있고요. And therefore it offers one answer to some of these issues in terms of what is the role of residents in building their city. Is it simply just to accept whatever powerful people decide, or is there actually a more active role for them to play? 네, 이런 곳에서 직접 살고 있는 거주민들의 역할이 뭔지에 대해서 얘기를 해볼 수 있는데요. 그들이 그냥 정부 같은 데에서 지어진 곳에 사는 사람들인지 아니면 직접 저런 걸 지어나가고 자기 공간을 바꿀 수 있는 사람들인지에 대해서 얘기할 수 있습니다. And so my question is, for this project, can we combine an adventure playground and a learning center? 네, 여기서 우리가 저런 어드벤처 플레이그라운드와 러닝 센터를 이제 결합할 수 있을지에 대해서 의문이 든다고 하시는데. And even though I'm still working on it, one of my ideas for the playground is actually to make a playground in the shape of Annyeong. 이제 데이먼 씨가 원하는 것은 저런 놀이터를 만드는데 그 놀이터가 안양의 모습을 하고 있는 놀이터를 만들었으면 좋겠다고 하시고요. And I'm not sure what that means. Maybe it means that we make the mountains and make some big structures, and then the students can come and build smaller things. But this is what we're trying to experiment with right now. 예, 뭐 어린아이들은 저런 플레이그라운드에서 작은 것을 만드는 것부터 시작하겠지만 그래서 우리가 할 수 있는